Every woman has a list for the dream man, the dream partner, that future husband, the husband to be, And every time you meet a man, you tally your inside needs, your dreams to the man you meet. That's why we choose basing on the list. However, when you're using the same list when you're still a young lady, and it's the same list you're using when you're a mature lady, the list may not be reliable. Okay? You see, when you're still young, you have different choices. But as you grow older, the choices change. Therefore, in today's session, we would like to talk about the non-negotiables. The non-negotiables, as in the things every woman, every lady must know pertaining choice of a mate. Those things that in case you overlook them, you'll have an experience called life. Okay? So, because when you go to sleep, you're thinking of that person in case you're a single lady. And in case you're married to one, you may be telling the person you're with and the reality check of the list you had before. That's the reason for today's show. To give you these non-negotiables, that in case you're trying to choose a mate, some things really don't matter. And some things really do matter. I'm Dr. Mariam Nabojelogist Guide, your emotional wellness guide. In case it's your very first time on this channel, we give you useful content that grows your emotional wellness. The feelings on the inside, those things that money cannot buy, but the value is so high. So we believe that when you're emotionally well, you make better life decisions, you choose wisely, but most importantly, you become more productive in your work life. So join in today to understand the non-negotiables that entail a good relationship leading to marriage. She's a lady, she's a Cancer. Most of us ladies struggle with understanding what makes up a good partner. As in knowing what exactly entails a good marital partner. You see, it comes as obvious that when someone chooses to marry someone, or when you choose to get married to someone, automatically, you've made a choice. That's what everyone thinks. However, most of the time we keep on thinking whether we've made the right decisions or whether these people really fit our dreams. You see, every woman has that list, the check, where you say, these are the non-negotiables in a partner. The things I would like my future husband to have, my husband to have, my boyfriend to have, that if, in case you don't find the things in this person, you get turned off. The non-negotiables. With the non-negotiables are those qualities, whether somebody is as attractive as what, whether they're the best kissers, whether they're the best, whether they have the best physique, whether they make you laugh like your best friend. They are those things which are non-negotiables. That even if someone makes you laugh, if they don't have them, they won't make a good partner. When it comes to making a list of choices, you need to follow as a lady in choosing a mate. It's not as easy as it may sound. You see, when you're a beautiful woman, when you're exposed, when you're educated, when you have some money, when you are the Jane, when you look beautiful and attractive, I presume everyone on my channel is a beautiful, attractive. You have something that attracts, someone to you. You become quite confused on the choices when it comes to mate. You see, one of the problems many women face is choice of a marriage partner. How do you choose from left or right? How do you choose from one man and not choose the other one? If you have like 5 prospects, if you have 3, okay, 3 prospects, or 5 prospects, or 6, whatever, basing on your attraction rate, it is very hard for every woman to choose a married partner. So since I'm guiding the singles in the decision-making process of choosing a mate, I find it very important for every woman to know how to make choices. How do you choose? Olonda wotya. Osala wotya nti kantwale John ndeko Peter. Ntwala wotya Sam ndekawo Hassan. Akantwa kazibu. Olw'ensonga nti, in most of my counseling meetings,
I've encountered a number of married people who made mistakes in choices. There are many of you who made choices wrongly. Amala kuyingira munda, amaze kufumbirwa, empeta kweri ku ngalo lwazuuka nti yawasa omuntu omukyamu atali mutuufu. Awo kansooke sirikire ekikugende munda. Bw'oba oli omu ku abo abalonda obubi, nga naawe okkiriza mu mutima gwo nti mbutuufu ono si ye wange, ng'omulala omulengera bweru n'ogamba yali oli neena kino kyaggwa dda. Please comment below. Because njagala nnyo abantu bamanye nti bye njogerako gye biri. Bannange ntuukibwako abantu. Mpulira stories. Era mu stories emundeetera mwe muva content gwe mbawa. That's why ngendo byogerako nga bangi mubirimu wano. Bwe nkireetera wano manya kinkiwulidde ku bantu nga 10 oba abantu nga 2 nga boogera ekigambo kyekimu. Okay? So, choosing someone to love, choosing somebody to marry, choosing someone to spend the rest of your life with is one of the most hardest decisions. So, this creates a series of emotional turmoil in the wrong choice you made. Remember, when you're living with someone you've chosen, that is your life. Okay? It doesn't matter whether you made a mistake or not. And getting out of that mistake is quite expensive. Okay? So, for those who have not yet taken this decision to marry, nga tonnaba kusalawo, gwenda kuyambibwa kusheera. Naye bw'oba wasalawo dda, we have a meeting. Kubanga okifuluma. It doesn't matter. Okay? So, because we don't know how to choose, in school you're taught how to make certain things. Okay? But choice of a mate is never so taught in school. Tebali kusomesa balonda batya omuntu. Ekyo story olugamba. Bangi kumwe society z'abalondera, families ez'abalondera, emikwano gy'abalondera, embeera y'abalondera, ebifo bye mwatambuliramu bye byabalondera, eddiini yabalondera, ekkanisa yakusalirawo, omuzikiti gwe gwakusalirawo, teweerondera. Ne bw'odde bw'oti ne weebaka in the middle of the night, omuntu oyo ng'ajja. Ow'ekifaananyi kye ekituufu, oba olina w'omulabako, n'ogamba naye yoyo. Naye ng'oli bw'olina mulala. Okay? So, tujja kyogerako in case you made a wrong decision, your private sessions, so agibawo wano. Naye olwaleero tuli ku abo abalonda obubi, nammwe abatannaba kulonda. Era ne experience yogenda okuyitamu. Okay? You see, when you're making choices when it comes to relationships, most of the time people use a certain funny list. There is chemistry. Chemistry is so strong. Okulaba omuntu nakkuba amasanyalaze bannange. Aga amasanyalaze gakozeseza abantu ensobi. It doesn't matter whether someone has a high electricity shock on your emotions, whether they make you laugh so much, as long as they're a lousy person, as long as they're a loser, a marriage may go bad. It doesn't matter how somebody has a high chemistry over you, as long as they are bad with finances, they will affect you. It doesn't matter how you feel, there's vibrations, as long as somebody has a bad character and they are negative in your faith, it may affect the marriage. I don't know how many marriages have failed because people are coming from different cultures. Noba mu culture endala, nowasa mu culture endala. Ng'omukwano gubajjena amasanyaze gabakubidde eno. Bwe mutuuka munda mu culture n'ebisaba birala. N'olaba omuntu byakola n'ogamba bino byaffe nga sibirabangako. Nga byakola tebikwatagana na ndagaano yo eya culture. Ekyo kyokka ne kitta obufumbo obulungi ng'amasanyalaze gaali gabakuba. Laavu yabasindika mu masanyalaze. Naye kiki temwakiraba ekya culture. Kiki temwakiraba ekya religion. Nti oli mulokole, ono musiraamu. Kale amasanyalaze gabakubye naye maaso awo waliwo ekintu ekigenda okujja. Ono alakwata musalaba. Asoma sumaya bagita batya eyo zabbule. I mean sapule. Gwe oli musiraamu, oli wa sapule. Bano mubaza mujja kulaba akantu maaso awo. So olwaleero twagala tunuulire the yardstick. Nze mu kusomesebwa kwange nange si byange. Nange abagamba n'ensobi zange zenkola. Naye nuŋŋamizibwa okubabuulira bino kubanga nze nasome nteekebwawo nga yardstick. Nze gwe bakuba nendeeta because there is no way you become a guide when you're not being hit. What will I guide you? N'abagamba biki. So there are a lot of things which affect relationships beyond amasanyalaze ga love.
bannange ne gabanga akubidde ku muntu nga waliwo kyolabye ekyo ogendanga nosooka oddayo oyita na mukulembeze wa ddiini n'akusabira n'ogamba nina kinalabi kyankubiza amasanyaze naye amasanyaze gange waliwo kigenda okujja. You see, life is about cost assessment. What you cost assessment? Cost assessment gwe mutango gw'ogenda okusasulira ky'okoze, the consequences of your action. Buli action gy'okola wabawo consequence. The consequence may be negative or positive. It may be detrimental to your future, or it may be very expensive on your mental health. Kati abangi kumba mugenda musala webi nga temutunulidde cost analysis. Cost analysis eringa ki? Nga bw'ona ayagala omusajja omunazi. Narcissist, bali ba deep, hardcore. Yes, tekijja kujjako nti alina amasanyaze gakkubye. Era bw'omulaba owulira bulungi. Naye ate cost yakyo kya mental health. Buli kaseera baba bakujjanjaba, obeera mikwano ng'onyuma ebibooziboozi bya nnaku, tolitereera, bizinesi okola zifa bufi, tolitereera omunazi nga wamwagadde asobola okukubya emmotoka wali. Ababa talk to a lady n'angamba yatonya emmotoka mu parking area n'emubula. Ng'ensonga kina bw'ati mu ngalo naye ng'omusajja yakuba omukazi endowooza. N'atukwamba ati nga n'emmotoka kyatagiraba n'agamba I'm looking for my car. Owunga. Narcissism goes to the brain. It damages the brain. Then you lose your mind. So in case a narcissist is nice looking, alina good physique, awunya bulungi, ayambala bulungi nga toza white, buli kimu kya white, naye ng'agenda kukozingira ogenda mu parking lot. Onoonye emmotoka togiraba. That is a very lousy trader. The cost is high. So every time you're taking a decision in relationships, mutunuulirangayo cost yakyo. Omuwendo guli ki? Bw'oba olonda omuntu ng'ogenda muwasa, oba ogenda mufumbira, waliwo ne health matters. Mulamu, akolagana, oba munaabeera mu hospital beds nga mujjanjaba. Tekigasa muntu nti yadde mulungi nti ogenda mutwala bwoti. Naye nga mugenda kumala half of your life nga muli mu kujjanjaba mulwadde. That's a very expensive trade-off. So there are things which are beyond attraction and chemistry. Chemistry is sweet, nice, that feeling everyone wants it. We understand. But there are things which are very important. The non-negotiables. So the non-negotiables of life, the non-negotiables of relationships, the non-negotiables of marriage, ze tugenda tunulira wiki ejja. Ngenda zibawa. Eno nyanjula. Ngenda zibawa. Ziri ttaano bwe ziti. Ng'ezo omuntu waba taziyitako, bannange ne wakubya amasanyazi n'owulira ng'embizimbire. Ng'olinga akuteku electric pole. Nga wonna akwera ku masannyalaze ne bakuba amasannyalaze. Even if someone puts to that extent, when they are not in the 5 non-negotiables, please let them pass. We are over 46 billions, I don't know, whatever. We have abundance of people. So don't be too desperate to take decisions of things which are going to be costly in the future. Okay? So that's why in Bagament, abantu abamu mulina bulisti. Bwe mwakola. He must be a Christian. He must be prayerful. He must be a church altar boy. He must be handsome, tall, dark. Talina kubanga yalina abaana. Alina okubanga ava mu family ennungi. Ate nga yasoma. Ayogera bulungi. Ansesa nga mukwano gwange wansesa. Bwe mbeera naye mpulira bulungi munda. Kugamba nga list gy'olina eri unrealistic. Ng'omuntu oyo alina ebyo byonna mpozi ng'ofunye munazi. Abanazi bo balina byonna. Bannange, if you've ever dated a narcissist, comment below. Wawulira otya? Baba balina buli kimu. Looks, height, color, smell, confidence, intelligence, exposure, oh my, a narcissist? You don't know. If you ever dated a narcissist, please tell us. When all boxes are checked, apart from peace of mind, ejozoko mojjako. Kagenda jikuwa. Emirembe jasoko kujjako, nobanga atute China doll. Very beautiful on the outside, but empty on the inside. Nga China doll wojiraba. Nga kalungi bagati mulinga muda siteka ina mungi. It's a doll. That's a narcissist's relationship with a person and marriage. So abachala abasinga batwala China dolls. Men of them, kubanga bagobera chemistry. In my book, Emotional Happiness, I talked about that in the chapter called Chemistry is Not Enough. Oh, the chapter was called When Prince Charming Isn't Coming. Ng'omulize tajja Mr. Prince Charming. Nabagamba ku chemistry. Nebagamba chemistry temala mu relationship. Ne bw'obanga olabye omuwala nga mulungi, nga mweru, alina akabina,
alina skin nungi, alabika bulungi, naye ng'agenda kusuza nga teweebase. That is a lousy trade-off. It's a lousy trade-off. We are in life to enjoy. We are in life to find happiness. Life is about peace of mind. Nothing is important than peace of mind. Tewali kisinga mirembe gya bwongo munsi muno. Because this is your private heaven and private hell. Kano wona afuna ekintu ekinyirira nga kirina chemistry naye ng'ogenda kitwala kifuze nga teweebase. Bannange emyaka 10 okuva kati be bantu bosanga bakoye nga bali mu psychiatric hospitals nga bakoyerera. It's not wise. So a person who is prudent in the future alengera wala n'agamba ngenda kukitwala siganyira. The looks matter, they matter a lot. Yes, naye waliwo zina non-negotiables tugenda okulalaga mu maaso wali ze tutunuulira beyond just chemistry, nti yadde omuntu abaanyirira akuba omuwulira naye waliwo bye batanegotiatingirako. Lwaki? This is an emotional wellness channel. Kuno kwe tujjanjabira abalwadde ba emotions. Naye ngenze nkizula because abantu ba overlooking amasanyalaze gano. I mean by overlooking of non-negotiables. Ne batunira amasanyalaze ne bagwa mu katyabaga k'omukwano. That's why bagamba love mbi, abantu babi buli gwe bawoganira ku social media nga love emukubye. They didn't look at those non-negotiables. Zetugenda okulaba maaso wali wiki ejja njazi basomesa ebintu ebitakwatwako nti oli ne wabaze n'amasanyalaze agakukuba nga bagambi nga bagambi nga takirina ng'akivoola omugamba nedda tukome wano. Ekyo sikyemba nenjakala. Gwe genda owasa omuyiti omuyindi, genda ogwe mukwano n'omuyindi omugambe munnange mukwano nkwagala nnyo ogende ewabwe anaakuwasa. Just get an Indian ng'oli black African ogende ewabwe bagambe nti nzuuno I'm in love with this lady but she's African. Olaba nayingira mu culture yaabwe bajja kugoberawo agambe baby I love you so much, when I see you I feel something, you are the one. However culture nikuwanduddemu. Waliwo amaka amasiraamu kati kakkiriza muntu nga tolina ddiini. Olina oba omwagala otya n'omugamba mukwano nkwagala mpulira nfa naye eddiini ebagambye nti nedda oli mulokole nze ndi musiraamu bannange tukome wano. Agambe mukwano mbe nali njagala yali gwe naye kiri ekyokugatta obulamu ku muntu ebbanga erya waggulu togenda kiyingiramu nga musigala mu cheating. So many of you have married wrong. Many of you are with wrong partners. Kubanga mwachuzinga bubi. Bwabo bye mutatunulira. Ne mubiyingiza munda, ogenda okuyingira munda nga biri bimatani ngo singa kiri. Just to remind you, love is an emotion which is on love. You won't feel the same way in the future the way you feel now. Okay? So enyanjula gye mbawadde eno twagala basomesa non-negotiables. Nti kalisti kano kwolina ak'omuntu wa future gw'oyagala. Kalisti koina ngo ine myaka 2, sike kalisti ke myaka 3, sike kalisti ke myaka 4, ate sike kalisti ke myaka 5. Ndaba abantu abali myaka 5 nga banonyanga babiri. Bannange twabulira amazima. Omukyalo w'emyaka 4 woba onoonya bufumbo, oba onoonya love entuufu, oba onoonya teyenkana mwana w'emyaka 2. List erina okukyuka mu katono bweti. Omwana ow'abiri muleka kumera abanazi. Abeera ku looks, awunya bulungi, ayogera bulungi. He has a physique. He has 6 packs. Bwayimira bwati mpulira nka oyo muleke. Naye oba oli myaka egy'okusalawo, emyaka egituuse mu responsibility, you had better change that list of needs. Wabona emyaka egy'otukana n'obulungi omusajja bukyagasa. Nga appearance y'omwami tekyalina mugaso gy'oli. As long as alina character agenda kuwummuza weebaka. Wawe emyaka gy'okuwummula bannange. Nga oba weebase. Wawe emyaka gye batateeka ku bunkenke. Nga tojjasula ng'oli ku simu. Who among you here ng'oli myaka kaŋŋambe 35 plus ng'oli akusobola kusimu bwati ng'okubira messages? Egyo emyaka gya kuwummula. Obwongo bwa buyiya investments. Oli myaka gya kuzimba bintu bikutwala mu maaso. So si muntu kufuza kyo nga teweebase. Kubanga olinze message ya I love you, good night, love darling. Ezo message abaana bali muzibalekere. Era ebyo wabirabako ng'okyali muto, wasanga teweebase, tewalina buvunaanyizibwa. So tuterezeemu ku listi zino, ngenda basomesa, the non-negotiables, kalisti muka updatinga bulungi nnyo, olabe nti kalisti obaako by'otendeeza ne by'oyongeramu, ate oteekemu ebintu eby'obuvunaanyizibwa. Naawe ogenda okugyewa nga listi okyusiza. Togenda gamba nti ze ndi mukyala, saagala bufumbo,
ate njagala omwami agenda okunjagala ate omusajja otalina kuba mufumbo ate talina kuba na baana bwe kyotayagala ye tofuddeyo ekikye gwe toyagala ate ye banenga munoonya mutuyere bannammwe lumunoonya gwe toyagala ate ye awo ne mugane omuntu ono gw'onoonya omanyi nti afaanana bw'ati alina kuba mu kika kino njagala omwami naye ng'anyirira bannange ng'akuba owulya decision ayagala omwami ng'anyirira ayagala omwami ng'amukuba nnyo ayagala nga bwetutambula abantu batulaba nnyo ate nga talina mwana ate nga tazaalangako ate nga talina mukyala ate nga wampisa nnungi nnyo takiitinga ali god oba ebintu ebitagenda kusoboka bannange oba bitagenda kusoboka mba buli amazima ng'emu olina kuzibiriza oba ofuna babiri ng'omu alinako ng'ono alina kino oli ng'alina kiri ofune mulamba nga bwe babakola man has for women naye buli omu alinako kyayagala to make his dream wife. One is a good cook, another one has a good butt, another one is disciplined, another one has money. Now comes a full woman. Naye kati ebyo binoonya muntu omu tuli batono ababiina nga nange neetaddemu. There are people who have all that and they're difficult to get, and when you get them it's a high cost. You may not be able to pay it. So some things let's tugenda tukyusamu katono. So let's give our time to the non-negotiables. Ebintu nga faith, culture, omuntu mwava, character, omuntu gy'alina. Waliwo ebintu nga bannange oli waba tabiina ne wabanga aze, when they are shining as gold, it doesn't make sense. The relationship will go bad. Okay? So, I want a guy who plays sports. I want the one who is exposed. I want to, waliwo ebintu mugenda choose nze mbanguyiza kati. Because what I know is the market is flooded with needs of loved ones. And everybody is looking for someone. It's as if that's what we're looking for. However, when you make the bar go too high, nabo balemesa abandi badde bakunoonya. Kakati wetukendeezaamu wano ku byetaago mujja kwanguyirwa. Nze kamba yambe ku ekyo okukendeeza ebyetaago. We mukendeeza ku byetaago ojja kulanga omuntu ono ayanguwa tojja funa buli kye weetaaga. That's why people cheat. Lwaki abantu bakitinga kubanga kyeyatwala kibulako ekintu. Otherwise singa buli omu atwala omuntu omulamba nga buli kyoyagala kiri mu muntu omu. What is the reason for cheating? That's why people cheat. Ndoza tujja bako ya video on why people cheat. Why do people cheat out of their wedlocks? Because omuntu gwe yatwala tajjudde wabawo akabulayo kati akabulayo akasanga mulala. Awo olabira obuzibu. Nga kyoyagala wali oyagala omuntu nga alabika bulungi alina ssente dida wali oyagala omuntu alina ssente naye ssente oluusi tezijja nandabika. Most of the time abalina ssente endabika ebeera zero kubanga yaba yamala obudde nga anoonya ssente teyeekolako ng'omuntu. Bano abalabika obulungi bamala obudde nga beekolako babeera mu zijjimu basitula ebyuma bakola zi six packs. Oli ate alina budde obwo ali mugoba ssente kati ojja kuba nalina ssente agoba ssente ate alabike bulungi. Kati ate bano ba six packs tebajja kuba na ssente kubanga naye amala akola bubiri. Kati buli omu Katonda yamuwa ekimutunda mu katale. Owulya buli omu Katonda yamuwa ekimutunda mu katale. Kitegeeza buli muntu waali alina ekikutunda teri muntu mubi pase. Waakiri oba n'ekigere ekinyirira, waakiri oba n'eriiso, waakiri oba n'engalo, waakiri oba waliwo buli omu kyalina. Wakola waliwo abayita ku bannaabwe ne bamuwa bingi nnyo ebisooka ku balala. Kitegeeza nti ebimu ojja bifuna era ojja bireka ebweru. Oyinza okwagala omwami alinawo naye endabika eyinza okuba tejja kubeerawo. Awo the rise of cheating. Kubanga esedo alinawo omufunye naye endabika nayo kyagyetaaga. Awo wali obuzibu bwawo. Bwe mba byenjogako bitaalinga wandikako wano wansi. I'm a realist. Mutwala abantu abaana bakweka abantu balina abantu nga tajagala nga kyayagala oli yakirina naye ng'ate ye si gwayagala naye nga yalina kyayagala. Awo wali obuzibu bwawo. Tetugenda genda wala nnyo. However, bottom line, we are going to update the lists. Mugenda kuwandika lists kati eno ushonji kolere buli searching. Buli ali munda. Mulekerawo okuyingira munda mu bufunde mga mwakola ensobi ne mudduka. Toddukanga mu nnyumba ya musajja. Woba oli oddusa mu nnyumba y'omusajja tubuulire ku wano kyali kitya. Tebamulaga fuluma nnyumba z'abasajja bannanga bakyala. Bw'oyingira oba oyingidde. Omwami tebamuvoola, tebamuswaza, tebamunyooma. Bw'odduka mu nnyumba oba omujoozi. Olina okubonerezebwa.
bajja kubonereza. Kati okusinga okulinda okubabonereza, leka tutambulire mu erandira emituufu, muyingire mu bulambulukufu nga otambulidde mu mateeka amatuufu, nga ogendedde mu negotiables. Nti ne woba otomedde nnyo, ate wabawo k'oba weerekeddeyo mugambe waayi. Kale yadde no saakifuna naye ate sigenze bubi nnyo. Lani okuyingira n'ogamba gwe nawasa si y'ono. Nze bba wange ex wange. Nayinako omwami gwe naagala emyaka 10 emabega oba emyaka 5 ate y'oyo. Temuddanga mabega. Nagoba ebintu bye bannange. Never look back. Waba ex yalina okuwasa lwaki yakuwasa? Lwaki muddayo emabega okukima ebintu ebyayita? Olaba ono gw'oli naye oba mukyamu oba mutufu ekyo walonda tukikoleko kikubeko enfuufu osigaleyo. Otherwise okukyusa ebintu si kyangu bannange. Obanga agenda okudda mu buto. Okay? Awo tujja kugendawo abali babanoonyeza mbabuli how to deal with that thing of choosing wrongly. Nga walonda bubi, abakyala bangi mwalonda bubi. Bangi nnyo. Number is uncountable. Balonda bubi. Bw'oba walonda bubi, nabagambe ebintu bulieko wala. Ate onneetaaga. Nkubuli how to deal with that thing. Because there is nothing as painful as living someone you're not supposed to be with every day of your life. It is painful. Essanyu teribaawo. Obulamu bwe obeera olowooza bwere. Cheating ebeera too much. You cheat every day almost. You get lost. Buli gwolaba ogamba yoyo, oba yono, eva onoonya the one wo nga tomulaba. Olaba? So, abakyali single, tujja bayamba. On the list of non-negotiables. Abayingira munda nga non-negotiables mwazikozesa bubi. Tuyina meeting. Onoonyeko mbabulire. Nze buli kye mbasomesa nakiyitamu nkimanyi. Yawe weyambuza naye gwe nga buli kimu kyoyogera buli kimu wakiyitamu nabiyitamu. Nabagambe ekigambo gayi kitegeeza nayita awantu wangi. Buli bulamu bubaddemu. That's why oli wajja mba mmanyi kyayogerako. Bwe sana batuuka mu bwe obukadde. Naye bwonna obulamu buno bw'ekibuubuka bwonna eyo list yonna nagiyitamu dda. I know what is happening in your life. So if you have many contenders, naye ng'okusalawo kukutawaanya, ebintu bikusobedde, olina abantu 3, 2, n'omu gw'olina owulira si oyo waliwo omulala jja. You need to understand the non-negotiables of life when it comes to marriage. You must look at the non-negotiables of relationships. Ebintu betalina kukwatako. N'ogamba kino we bakikwatako, ono ne waaba yajja afaanana ate ekyo kiyingiramu. Omukazi bw'aba afaanana bw'ati nga muddugavu oyo. Bawo abantu balina negotiables. N'agamba ekiyingiramu. Nze njagala bw'aba tati you list. So mwabagamba mbu love terina formula mbasekerera. Love erina formula. That's why abantu babiwandiiseeko. Sikale tukiwandiika. Tuwandiise ebitabo, abantu babiwandiiseeko. In fact, wawo n'akatabo ke nasoma akamu nga papa, there is a pop who wrote a book about, it's called Men and Women and Ministry of Work. Bannange papa yawandiika ekitabo. Ngugamba yabaddeko mu nkwano. Seekangamu. Ningamba naye papa tawasa. Nini ncho ebitegeera. The Pope wrote a book. Not this Pope. So no papa ono mulwadde. Si ono papa ono. There's another Pope. Nakasoma dda bakawandiika mu myaka gyadda. It came into my hands. Naye yawandiika ku mukwano. Mama, it shook my head. Ngugamba yali abaddeko mu mukwano n'omuntu. Simanyi. I don't know. But he wrote a very good book about love between a man and a woman. And everything he said was true. Tested. Because I'd gone through it. Personally. Nengamba, papa naye awandika ku mukwano. Kati kiki mugerako mu mukwano bagusomesa. Ya ebyo byalabo, bibeera mutambulira mu bali abatambulira mu bizibu. The grandy of the great grandies mubaleke abo bagenda. Ubwo mulembe gwako. Omulembe gwate amugamba ensi eri mu evolution. Negamba nedda. Kakati babwete ababasomesaako. Ne papa n'awandika ekitabo. Oba oli mukatu kimanyi nkwewuunya. Nze ng'atenze nkimanyi. Ekitabo kiri awo. Sijja kibagamba. But ministry is like men and women and what? But pop, is it popular? What? Anti oli oba 50 oba sibajjukira. Naye nga lweke kigambo pop something. Oba true. Ye yali wadda. Kyali kyadde ekitabo. Naye yawandika ku kintu ekyo. Kitegeeza lava agisomesaako. Kakati don't put your ears deaf to the understanding that love controls the universe. It is an emotion that is going to destroy your life. Poor choice of a mate is the number one cause of failure. It doesn't matter how intelligent you are. No one else may tell no comedy as long as you're choosing a bubi.
owasa bubi, ofumbibwa bubi owedde. Buli gwolaba kukuba okwatawana n'ensi bawasa bubi. All other wrongs are correctable. You can easily make money again. You can redeem the business. You can find a new job. You can suffer for years and then recover. But choice of a bad mate, guys, it will take you a long period of time. 10 plus years. Ngojetereza. Kigenda ku mwoyo kuli ne kitta buli kyoyina. It is one of the biggest impacts. That's why mwabalonda abasalawo abagingira munda mbakubiriza nnyo okwebuuza. Nga bw'ogenda n'onoonya business counseling ne marriage eno relationship webuuzanga. Kwata omuntu omaite wa Mariam. Waliwo omwami yansanyusa. But sometime back simujjuge n'amannya ge. Naye bambi era agenda ku sendete omukyala. Nangamba omuntu wange ono simuteganya njagala omutunuli ombuulire. Njagala omutunuli ombuulire. Omwami oli yansanyusa. Yansanyusa. Nga agenda kukola decision nga yekengeddemu. N'agamba wawe ebintu biraba naye mpulira saagala kukola nsobi. Naye mundabire. Nsobola okugamba omukyala ayingira office nga tasobola kukwata ku mmeeza yange. Omanyi okuya office nga yeekwata wati nga n'okutya ntidde. Ng'atidde. Kubanga nze nkuba eriiso limu bwe riti. Niweesortinga. If you're not real, ojja kudduka. I don't even say anything. Yatuuka mu maaso gange yakaba na bukaabi. You just cry. Kajja kumbuuza kiki ekyo kyekozesa temubimbuuza ebyo. Gwe leeta omuntu bw'oti n'okuntula bw'ati mu maaso ajja kwogera amazima. That is the capacity I have. Omukyala yayogera amazima. Yamaliza agamba simwagala n'akikubawo bw'ati. Era omwami yavaawo ateredde. N'agamba sikenda kusobola. Naye olaba yataasa emyaka egyo okuyingira munda. Yataasa emyaka gyonna egy'okukolera obwereere egy'okwonoona obudde ne mugamba tugende mu kutaasataasa omwoyo bw'obuddengo. It doesn't matter whether you love this woman. Agaana. Omukyala yantundira bw'ati bulungi nnyo. N'aŋŋamba simwagala. Nga tasaana kunnimba. Yakwata wati ku mmeeza n'amulaba ng'atidde. Ng'atidde. Omanyi okukwata ku mmeeza ng'ata. She was even looking for something to anchor. Asobole okweyimirizaawo nga tasobola kuyimira mu maaso gange. Ne mugamba tuula wansi. Okuntula mu maaso yabwatuka n'akaaba. Nga sinaakwogera kigambo neki. Ne ŋŋamba bannange. Ne mugamba ne mubuuzabuuza omukazi yamajjira ngamba simwagala n'akikubawo. Kyamulema okugamba oli yakigamba nze. Ne ŋŋamba ya baasi. Kakati temumala gakola decisions. Bw'oba olina omwagalwa bannange mulete mu maaso gange. Tekintwalira even 10 seconds nga mulabe nti akulimba. Mba nakirabye dda. That is the capacity I have. The eyes to see through lies. Kakati gwoba wakana bibyo. Ekyo baakimpa kibwe ekitone. Gwe muleeta ojja kulaba. I make people confess the truth. Pertaining emotions ojja kwogera. Oyogera amazima. Bw'oba olimba ojja gamba nnimba. Bw'oba ogamba mwagala ojja gamba mwagala. Okyogera. Kakati tutaase emyaka gye mwonoonera mu kutta ssente, okutta ebirooto, okutta time, the scarce resource, okutta obulamu bwo bwennyini ku muntu atali mutuufu. Ne mutambuza emyaka 8, muzaddemu n'abaana otuuka mu masomero gamba naye si yonno. Temwonoona budde obwo bannange. Waakiri weekyayire wano mukaaba amaziga naye toyingira mu cost eri high omuli time asset loss. Tuli wamu? Kale n'olwekyo nga maliriza. Tugenda basomesa the non-negotiables next week. Please tune in. Mbalage the impact of ignoring these non-negotiables. Kyekigenda okutuukako. Nti ne bw'oba olina kkubi amasannyalaze. Naye nga tagiziina. Tabiina non-negotiables bino. Yingira mpola. Toligamba nti twagamba. At least watuukanga mu maaso n'olaba nga ebintu bigattooga ng'omukazi yaŋŋamba. Omukyala ono yaŋŋamba. The ladies guy told me. Okay? Nze sifaayo n'abantu bawakana, nze siwakana. That's why soogera nnyo. Oli wajja nange nkomaawo n'enkulaga. N'engamba kakitya kulaba mu maaso awo. Okay? So look at life as a cost assessment journey. Nina video nyabakola ya needs assessment in relationship, I think. Jaji batya wano ku end screen. Needs assessment. Nti tunuulira ebyetaago byo. Ne relationship by'oyingira obitaalinge.
Kino ekya chemistry kinyuma. Love ewooma nnyo. Kinyuma nnyo ng'omuntu akukuba obusimu obwo. Naye waliwo ebintu bino ebigenda okunona obulamu bwo. Pozi ng'etona ekyokulwa. Kale n'olwekyo maliza mbagamba nti look at the cost analysis of every relationship and how it's going to impact your future many years from now, even when this person is gone. Ng'agenze avudde mu bulamu obw'oluusi. Mubitunuulirenga. Kubanga tukoye emitango gino eminene. Abaana beexchange future zaabwe. Abawala abato basse ebirooto byabwe ne balonda bubi. Bagobye ssente, oli n'atunda ne kyalina. Ne batunda n'obuwonge bwabwe n'obuwa abantu. Kubanga bamuwadde ssente. And this ssente is something you can't even keep for a long time. As many years down the road, you look at them and you say, now look. They chase this, they lose that. Life is about cost. Get this and lose that. You can never get this and then don't lose that. It is impossible. It's an exchange of sorts. So ask yourself, as you're falling in love with this person, as you're marrying them, what is the cost? Mutango chi. Cost yogendo saswango mtu na jambula mu. Eyo cost olaba nganga nene. Now some decision making ngamaliza. How to take a decision? The satisfaction, the cost, and the available alternatives. Bwolaba nga mwendo ga munene, bannange ebintu byolina okuleka n'okakyo kankireke. Kale kangene n'alternative. Eyinza okuba tefaananga eri naye eno ejasingako. N'otaasa obulamu bw'omu maaso. Naye temutwala bintu bya miwendo minene nga mugenda besuubya emyaka mingi. Olina wabanga kuwa ekintu ng'okyaba bw'otisooka weebuze cost eriki. I don't know how many people lose a lot of things over free things. Mbuli akwa byabwerere biriwa. Bannange biriwa. Ogenda okitwala bw'oti nga ky'owaddeyo kisinga ne ky'otwala in the cost of time. So look at the cost. Don't look at what you're getting. Relationship is running. Men are so strategic. A man to marry, they are strategic. Batunulira cost. Tebatunulira relationship. Batunulira cost. Naye mwa abakyala mutunulira relationship. Batunulira relationship. Okay? So look at the cost involved and the available alternatives. Wenzo obutafunanga ye naye wali abamufaanana. Tebajja kuba banyiriranga ye naye ojja funa emirembe. Emirembe. Tunuulira Zelensky on this interview with Donald Trump. Nasese, I look like this. So my friend, psychology is a very good course into otundia behaviors z'abanoonyi nnyo omutwe bw'oti. Nga tannaba kwogera nzimba nategedde. Because body language ebemulogoke. Omwami yabadde anoonya peace of mind. N'abagamba bannange, mugambe suuti, I have problems. Anoonya mirembe. Emirembe gifuuse more important. Agenda kuwa natural resource. Because of emirembe. Don't take peace for granted. Emirembe giri important than even money. Emirembe giri important even than looks. So if someone just takes off peace of mind from you, they may not be worth it. They may not be worth it. So look at the cost. Okay? Look at the cost. Okay? So let's look at next week as we are talking about the non-negotiables. The 5 non-negotiables when choosing a good marriage, when choosing a good mate, when choosing a good relationship. Ebintu ebitano by'olina oteekako amaaso go bw'oti. Ebyo byote biriko oba oli mu China, oba oli mu Yindi, oba oli mu Walabu, oba oli mu Zungu, oba oli mu African, oba oli, you know, as long as you go against those 5 non-negotiables, be ready for a ride. Okay? See you again next week. And once again, I'm there, Mariam Naguja, Ladies Guide, your emotional wellness guide. Love you so much and bye-bye. So then, as a single person, be very careful on how you choose when it comes to romantic relationships. Okay? Yes, we have the singles program, the Ultimate Singles program. In case you're a single, please register on this program because it's helping us find a way of linking singles to other singles. Okay? Remember, this is a program that's running only this year. Okay? I'm giving my attention to all the single people to give them the value of life when it comes to choosing mates. Okay? Because I've understood how relationships are very important pertaining a human life. Once again, I'm Mariam Naguja, Ladies Guide, your emotional wellness guide, and see you again next week. Bye! She's a lady. She's
she's a lady.